Hello students, so this is Gopi sir. So data structures we introduced, okay, and we have the definition. So in today's class we'll have a small topic, basic definitions and algorithms and their characteristics. Okay, so starting classes will have short videos, okay, as the signal is not there for some students, it is difficult to download large videos. Okay, సో మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చాను, ఆ నోట్స్ ఫాలో అవుతూ రైట్ లిజన్ ద వీడియో రైట్. సో first we have few definitions, okay, like data, atomic data, composite data, next data type, data object, then data structures. Okay, in one exam, previous exam, these definitions are asked: what is atomic data, what is composite data. Okay, so these definitions are important for short bits. So let us go with the first data. What is data here? Data is a collection of raw facts. Data is nothing but a piece of information. Okay, so when you visit some office, they will collect your data. Okay, like name, father name. Okay, so like they will collect a few other people's information also. Okay, so finally at the end of the day, they will classify the data according to their needs, according to the inquiries by the customers. సో డేటాకి మీనింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వెన్ డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్, ఓకే, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ మీనింగ్. ఓకే, సో వెన్ డేటా ఈజ్ ప్రాసెస్డ్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, సో డేటాలో మళ్ళీ అటామిక్ డేటా అండ్ కాంపోజిట్ డేటా. సో అటామిక్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ సబ్ డివైడబుల్. ఓకే, రూల్ నెంబర్ వన్ cannot be further subdividable. We cannot break rule number into some other parts. Okay, whereas your hall ticket number, for example, our OU hall ticket number format will be like college code plus course code plus year code plus rule number. So hall ticket number, for example, it is composite data. So composite data can be broken into subfields. Atomic data break చేయలేము, కాంపోజిట్ డేటాను బ్రేక్ చేయొచ్చు ఇంటూ సబ్ పార్ట్స్. రైట్, సో అటామిక్ డేటా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, కాంపోజిట్ డేటా ఎగ్జాంపుల్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీకు 1182 అవర్ కాలేజ్ కోడ్, 467 యువర్ కోర్స్ కోడ్, 19 ఇయర్ కోడ్, 4001 రూల్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో లైక్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ దీస్ పార్ట్స్. అది కాంపోజిట్ డేటా అంటారు. అటామిక్ డేటా అంటే రూల్ నెంబర్, it cannot be broken into subparts. Next, data type. So already you know what is data type. The type of the data that a variable can store in programming languages. So as we know, built-in data types untai, user defined data types untai. For example, in C, int, float, char are built-in types. Struct, union classes are user defined data types in C++. Okay, next, objects. OP objects, data objects is a container. Okay, it is also a memory location or a place where data values may be stored and later returned. obj1 అని క్రియేట్ చేస్తే దానికి కూడా మెమరీ వస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ కాల్ ద క్లాస్ మెథడ్స్. సో ఇది డేటా టైప్ అండ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్, డేటా స్ట్రక్చర్. What is data structure? We have 4 definitions, at least 2 definitions you have to read. What is the correct definition? A data structure represents the set of data items with specific relationships between them. Okay, arrayలో చెప్పా కదా మొన్న స్టార్టింగ్ క్లాస్లో, there is a relationship, index number or neighborhoodness, one element the next element and next element ఇలా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్. So data structure represents set of data items with the specific relationships between them. Okay, లేదా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ హౌ డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెస్డ్ అనేది డేటా స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. సో
So second definition, data structure refers to the organization of data elements and their internal relationships among them. ఓకేనా. సో వన్ వర్డ్ ఈజ్ రిపీటింగ్, రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా డేటా ఎలిమెంట్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ప్రతి డెఫినేషన్లో. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ డెఫినేషన్, డేటా స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ అండ్ కాంపోజిట్ డేటా విత్ స్పెసిఫైడ్ రిలేషన్షిప్స్. రైట్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ వచ్చింది. సో లాస్ట్ డెఫినేషన్, అకార్డింగ్ టు మ్యాథమెటిక్స్, if mathematically will define data structure, it is a combination of triple structure D comma F comma A. కింద చూడండి బ్రాకెట్లో DFA. D అంటే డొమైన్, ఫంక్షన్స్ అండ్ A మీన్స్ యాక్సియమ్స్. మీన్స్ డొమైన్ అంటే ఇంటీజర్, రూల్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్. రూల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ఇంటీజర్ డొమైన్ తీసుకుంటుంది. 1 to 100 or 1 to 200 will have the domain, integer domain 1 2 3 4. ఫంక్షన్స్, ఇంటీజర్లు ఏం చేయొచ్చు, ఇంటీజర్తో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు. యాక్సియమ్స్, ఓకేనా, ఇంటీజర్కి ఇంటీజర్ కలిపితే ఏమొస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ విల్ గెట్ ఇంటీజర్. సో అది యాక్సియం. ఓకే. సో ఇవి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ప్రతి డేటా స్ట్రక్చర్ డిఎఫ్ఏ ఉంటుంది. డొమైన్, సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆన్ ద డేటా స్ట్రక్చర్, నెక్స్ట్ axioms, rules will be there, right, how to access the data. సరే, ఫోర్త్ డెఫినేషన్ అర్థం కాకుండా పర్లేదు, బట్ మ్యాథమెటికల్ విల్ సే డిఎఫ్ఏ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో 4 డెఫినేషన్లో 2 నేర్చుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ చూపిస్తున్నా. విల్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్, నిజంగా మెమరీలో ఇలా ఉండదు, బట్ విల్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్, ది డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ చూడండి, అరే ఎలా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కన యారో మాకు ఇచ్చా, అది డయాగ్రామ్. సో 10 is the size, so 35 33 42 10 14 19 27 44 26 31 are the elements. As the size is 10, index begins from 0 and ends with 9. So if array name is a of 0 is 35, a of 1 is 33 and so on. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ 35 then 33 42 while storing, or directly you can store 26 in the 8th element, no problem. Okay, so in the example, just example, we'll discuss array separate, stack separate in separate chapters, every data structure. So second data structure, stack will have only one end, so second end is closed in stack. So first one పెట్టాలి, arrow mark చూడండి, LIFO method. So from top, right, elements will be put or removed, insert, delete will be done with one end called top. Stack లో ఫస్ట్ 1 పెడతారు, తర్వాత 2, డైరెక్షన్ చూడండి కింద బాణం గుర్తుంది, 2 3 4 5 6. ఎలిమెంట్ తీయాలంటే 6 ఫస్ట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, 6 then 5 then 4 then 3 then 2 then 1. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ కంటైనర్. ఓకేనా. సో ఏ లార్జ్ కంటైనర్, ఒక డ్రమ్ ఉంది అనుకో, డ్రమ్లో మనం అన్ని ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒక దాని మీద ఒకటి 1 2 3 4 5 తీసేపు ఎలా తీయాలో, లాస్ట్ ఐటమ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్. దిస్ ఈజ్ ద స్టాక్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అది. నెక్స్ట్ క్యూలో వీ హ్యావ్ 2 డైరెక్షన్స్. సి ఇన్సర్షన్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేర్, ఇన్సర్టింగ్ ఫ్రమ్ రేర్, డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్. సి ద ఆరో మార్క్స్. ఓకేనా. స్టాక్లో వన్ ఎండ్లో తీస్తారు, వన్ ఎండ్లో పెడతారు. ఇది సార్ డిలీట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్. హియర్ 2 ends are there for queue, one end data will be inserted, from one end data will be deleted. Okay, just see the diagrams, no problem, we'll discuss more in coming chapters. See linked list. So linked list, down we have 1000 1004 1008, for example, that is memory address. And go to the first box, they are called nodes. Each node will consist of data part, the blank is data part, and address of the next node will be there. So 1004 కి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ డేటా వస్తుంది, 1008కి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ డేటా వస్తుంది. నల్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ చైన్ థింగ్. ఓకేనా. చిన్నప్పుడు మీరు ఆడుకునే కదా, నా పేరు కావాలంటే 5th పేజ్కి వెళ్ళు. ఓకే, 5th పేజ్లో గో టు 11th పేజ్, again you will go to 11th page, you will say go to 100 page, yes,
సో అలా మీకు ఒక దగ్గర లాస్ట్కు నేమ్ రాసుకునేది చిన్న గేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లైక్ దట్ లింక్డ్ లిస్ట్, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది. నెక్స్ట్ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్, విల్ హ్యావ్ ఏ tree format structure. So see, a root, child, leaf node, subchild, like this format hierarchical data will be stored. లెవెల్ బై లెవెల్ డేటా స్టోర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజీ కోర్సెస్ ఏముంటుందన్నా బీఎస్సీ బీకామ్, రైట్. బీఎస్సీలో ఏముంది మళ్ళీ కింద, సో చైల్డ్స్ బీఎస్సీ బీకామ్. వాటి సబ్ చైల్డ్స్ ఏంటి, లీఫ్ ఎంఈసిఎస్, ఎంపీసిఎస్, ఎంఎస్సిఎస్. బీకామ్ కంప్యూటర్, బీకామ్ జనరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లైక్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అలా స్టోర్ చేస్తారు. అగైన్ దే ఆర్ కాల్డ్ నోట్స్, అరౌండ్ ఉన్నాయి కదా అవి. గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్రీ, ఓకే. ఆ ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రాఫ్ అని చెప్తాం మ్యాథమెటికల్గా. సో గ్రాఫ్లో కూడా ఇలా ఉంటాయి, ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, రైట్. ట్రీస్ ఫార్మాట్ హైరార్కల్, లెవెల్ బై లెవెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, డిఫరెంట్ లెవెల్ విల్ బీ కనెక్టెడ్, డిఫరెంట్ నోట్స్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఓకే. సో ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రాఫ్ అని చెప్తారు. సో ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్స్, ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ అల్గారిథమ్, ఓకే. అల్గారిథమ్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. బిఫోర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, the user has to analyze the problem and should write the step by step procedure, okay. Addition of two numbers, first ఏం కావాలి మీకు, input two integers, then read them, then add them, then store somewhere and display the answer. సో ఆ స్టెప్స్ ఇక రాసుకుంటాం, అది ప్రోగ్రామ్లో ఈజీ అవుతుంది. సో బిఫోర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ద అల్గారిథమ్ ఎలా రాస్తారంటే సూడో కోడ్తో రన్ చేస్తారు. సూడో కోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైట్ అల్గారిథమ్స్, ఓకే, రైట్. అల్గారిథమ్ డెఫినేషన్ we going to see. So algorithm second line lo undi, algorithm definition, why it is named algorithm, the name of the scientist is given in the first line. Second line chudandi, an algorithm is simply a set of rules carrying out some task either by hand or machine. So through machine or by manually or by user, right. It is a set of rules or a step by step description, ఓకేనా. ఇది సెకండ్ డెఫినేషన్, సెకండ్ లైన్. థర్డ్ లైన్ ఇంకో డెఫినేషన్ ఉంది, ప్రోగ్రామర్ షుడ్ ఫస్ట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్. ద స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్ ఇస్ కాల్డ్ అల్గారిథమ్, ఓకే. అల్గారిథమ్ విల్ హ్యావ్ త్రీ స్టెప్స్, input, processing and output. So this is complete definition, input, processing and output. So algorithm ante set of rules to carry out a task by a machine. Next, it is a step by step manner by the programmer. See characteristics of algorithm ki em kavali, okay. Input first one, next output. Input area of a circle, I want radius. Area of a rectangle, LB, I want L into B. Two parameters, two input values I want. Sum of three numbers, A, B, C, I want three input values. Output A plus B plus C. So algorithm will have a output 100% or 99% will have a output. Next, unambiguous steps. Algorithm should be clear. The steps what you are writing should be clear manner, okay. అర్థం కాకుండా ఉండకూడదు. ambiguity means confusion. There should not be any confusion in writing algorithms. Next, finiteness. See down algorithm, right, cleared with three steps, okay. So somewhere it should end. Finite అంటే ఎండింగ్ ఉండాలి. finite number of steps, finite set of elements అంటారు కదా మ్యాథ్స్లో. సో 1 2 3 and so on. At least it should end with 100 step, ఓకేనా. షుడ్ నాట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్. అప్పుడు నువ్వు అల్గారిథం ఎంతసేపు రాస్తే ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు రాస్తావు, కాబట్టి ఫైనైట్నెస్ ఉండాలి. ఎఫెక్టివ్నెస్, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ స్క్వేర్ వాల్యూ, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. సో కాబట్టి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉండాలి. ద అల్గారిథం షుడ్ ప్రాసెస్ ద కరెక్ట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. నువ్వు కావాల్సిన అనుకున్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. సో హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్. తర్వాత షూడో కోడ్లో మళ్ళీ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. బోత్ ఆర్ సేఫ్, షూడో కోడ్, అల్గారిథమ్.
Example చూడండి, algorithm to compare two numbers a greater than b. So first read input, algorithm name. Okay, no return values here, no if function is used, so no return value. Read two numbers num1 and num2, compare num is greater than num2 and display the result. సో మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దే విత్ సూడో కోడ్. సూడో కోడ్లో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా ఆల్గరిథమ్స్ రాయొచ్చు. ఆల్గరిథమ్ సూడో కోడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే రైట్. సో ఫినిష్ విత్ ఆల్గరిథమిక్స్. ఆల్గరిథమిక్స్ అనే ఒక బ్రాంచ్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫీల్డ్. ద స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్గరిథమిక్స్. Algorithmics is a field of computer science, part of computers. It is called study of algorithms. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఆల్గరిథమ్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ హౌ ఆల్గరిథమ్ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ విల్ బి క్లియర్ ఇన్ ద ఆల్గరిథమిక్స్ టాపిక్. సో డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం, ఆల్గరిథమ్స్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. ఓకేనా.